kutoka Nairobi kununua vitu, bidhaa ya kufanya kazi ya biashara. Lakini kuanzia hapo nikakutana na watu wanne wamevaa kama polisi. Wameongea Kiswahili, wakaniambia wewe simama. Wakaniuliza wewe umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka Nairobi kununua vitu. Wakaniuliza uko na pesa? Nikamwambia niko na pesa. Lakini pesa ile uko na pesa ngapi? Nikamwambia niko na 500. Lakini nikamwambia niko na 500. Kaangalia hapo kwa kiatu, nikaweka 500 nyingine nikawapea. Lakini wakasema hakuna pesa zingine, hizi zitakuua. Kuanzia hapo tukaenda hivi polepole, tukafika kwa gari. Hiyo gari wakafungua huko nyuma kwa buti, kaona kuna mama. Huyo mama lakini sijui amenitoa wapi, kaniambia wewe unyamaze. Mama alikuwa anakaa kama amefanywa kitendo kama sijui ni nini, lakini ukaona kuna damu iko kwa gari, ukaona ni mtu ametoka kupea mtoto. Lakini wakaniweka hapo, wakanidunga sindano hapa, wakaniambia hata wewe unyamaze, utakuwa, lakini wewe utatupea pesa. Tukaenda tukapanda mlima, kanipeleka vizuri. Kufika hapo mahali na msitu uko hapo karibu na barabara, wakanitoa kwa gari, wakanidunga, wakanifunga kwa macho, wakanipeleka huko ndani. Kunipeleka hapo, kaniambia wewe tuambie kama uko na pesa nyingi. Nikamwambia mimi sina pesa. Kaniambia wewe tusaidie, uko na pesa? Nikamwambia mimi sina pesa. Akauliza nani ataanza? Nani ataanza, ni wewe ama ni nani? Wananifunga kwa nini? Wananifunga na kamba, wakaniwekelea kwa miti, wakanifunganisha na miti huko nyuma, lakini wakanidunga sindano huko nyuma. Akaniambia nataka mmoja akasema mimi wewe ambia huyu jamaa aombe maombi ya mwisho. Akasema utaomba maombi ya mwisho lakini ama tukuue. Mmoja akasema wewe ni nani ameanza kule wengine? Ukisikia hao watu walikuwa wanne, ukaona ni kazi wamezoea ya kufanya, kuimba watu. Huyo mmoja akamwambia ni mimi nitaanza. Nikafikiri nikaangalia, nikaona watu wanne wanataka kunifanyia kitendo ya mna gani. Hapana, hakuna kunitoa nguo. Nilikuwa hiyo nguo wakanilalulia, sijui kama ni kisu wanikata nayo. Lakini huyo mmoja akaniweka kwa karate na mwingine akakuja akasema hii amekaa kama mtu amekufa. Lakini mimi nitafanya aje? Niende na yeye nitafute pesa kwa watu wao. Huyo mmoja akasema hapana, huyu amekufa, achana na yeye. Akakuja akanipindua tena, akaniweka kisu nyuma. Wakanipeleka hospitali ya Mirajas. Kutoka hapo Mirajas nimekaa kama siku 4 kabla nijue niko mahali hapo. Nimekaa aje? Wakasema wewe hii kitu tumetoa nyuma, wakanionyesha kisu, wakanionyesha hii mashindano iko nyuma, wakanisaidia sana, wakanieleza vile kulienda, lakini mimi sijaelewa. Lakini kuanzia hapo mimi nikatibiwa vizuri, nikapewa counseling, nikaendelea na kutibiwa, nikakunywa dawa. Akasema kama hawa watu wamekufanyia kitendo, kuna dawa tunakupea inaitwa Peps ya kusaidia ya kutoa germs. Nikatibiwa vizuri, lakini nikajielewa nikiwa wapi. Nikawaambia mimi nimetoka Nairobi hivyo, nikaambia daktari kulienda aje.
Kuna watu wa media wanaongea hiyo story yangu. Kuna mtu rafiki huyo anaitwa Msamaria mwema, akaniambia, akamwambia mtayarishe huyo jamaa kuja huku tumsaidie. Wakakuja na gari, wakanichukua wakanipeleka Nairobi Women Hospital Adams. Nikaenda nikatibiwa huko, lakini nikawekwa hiyo kitu inaitwa rectum ya plastic, ikawekwa ndani, lakini ikakaa vizuri. Kwanzia hapo nilikuwa na masida mengine ya kukojoa damu, nilikuwa na masida ya private, nikatibiwa. Lakini sasa kuna watu walisema, na kuna daktari mwingine alisema wewe hautazaa mtoto milele na milele. Nikamwambia nikakaa hivyo aje. Akasema utakaa hivyo, lakini Mungu akanisaidia, nikapata daktari mwingine akanisaidia, nikatibiwa, lakini nilikuwa sawa. Na nimekaa sana, lakini nimetibiwa, nikapata mtoto wa kijana. In our country, homosexuality is something that is frowned upon. It's something that we don't normally talk about it openly, but it is happening and it is going on in our country. We have dealt with several cases of homosexuality among the youth that we deal with. In terms of some want to get away, some want to find ways of making it better, some want to find ways of ensuring that they are safe, they are healthy, and stuff like that. So yes, homosexuality is there and it is happening. It's only that we are choosing not to admit it. But we cannot just say it is bad and criminalize it, because it doesn't matter what laws you make. If people want to become homosexuals, they will become. The question you need to ask yourself is what drives them to that. Is it enticing? Is it more interesting? Is it curiosity? Is it a better option? Let us find the cause. There's something that each and every one of us needs to understand, is that homosexuals are people. Just like you and me. They are normal, functioning human beings who have made their choices. Let us not condemn anyone because of who they are or the kind of lifestyle that they lead, because each and every one of us makes their own choices. So if you know that guy out there, that lady out there, and you're feeling, no, I can't be friends with them, then you are also part of the problem. Banning things only makes it more enticing, when we use that term. For example, the government has banned pornography for years. People are going to the cybers, they're downloading pornography on their phones. The government bans videos. We go into YouTube and look for these videos. The forbidden fruit is usually the sweetest. So banning it for me doesn't really help. It only creates more curiosity. If I was in that position, for example, of which I am not, but if I was in that position, my take would be educate the public on homosexuality. What are the dangers? What are the repercussions? What is the psychological effect? What are the emotional effects? What are the physical effects? Bring this knowledge to the public. Let them know that if you choose to become a homosexual, these are the dangers, these are the emotional aspects, these are the psychological aspects, these are the physical aspects. Once you create this information to the public, people will make an informed choice.
as a parent, you realize that your child is probably having some behaviors that you really don't understand what they are. First of all, as a parent, I would say that do not chase your child away. Do not imagine that this is not something that should be existing. And looking at the way we are exposed in terms of the media, in terms of the technology, the way the technology is moving, there's a lot that our children are learning that we, as parents, we may not be able to understand. Let us not condemn our children. Let us not call them names. Let us not alienate them from other children. Let us not see them like they are no longer our children. It is very important to know that we can always seek help. We have people in this community who are willing to help children. For example, we have counseling psychologists who are professional and they can be able to help our children. We also have people who are very close to them who can actually be able to talk to them and just understand what they are going through. Because one of the things that we have realized as parents and people working in the community is that there is very little communication within our family setups. We are too busy doing so many things, and we have really very little time to spend with our children and even be able to understand what goes through their mind. We are not able to understand what they are exposed to. We are not even there to monitor what they are watching, what they are learning, what they are reading. So if you realize that a child has a problem, or there's a kind of a behavior that you're not understanding, and probably when the relations that they have, you realize that the relationship that you are seeing your child at whatever age is not something that you are really understanding, or it's something in as much as you're concerned is not acceptable. We must realize that these children are our children, and the only way that we can be able to get out of this is by getting help for the things that we don't understand, because nobody has a monopoly of knowledge.